Ma cosa è successo alla Casa Bianca? Un litigio clamoroso tra Trump, Zelensky e J.D. Vance. Nonostante tutto quello che è già stato detto in passato su Zelensky, quando il presidente Trump l'ha definito un comico mediocre e un dittatore che non ha votato nessuno, adesso il litigio continua, stavolta però faccia a faccia. E siamo qui per andare a vedere quali sono le posizioni di entrambi i premier dei loro rispettivi paesi. Ma prima di iniziare con il video io mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News. Inoltre, se volete supportare il canale, io vi ricordo che è possibile iscriversi, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farvi sapere cosa ne pensate. In più, se volete supportarmi ulteriormente, io vi ricordo che è possibile abbonarsi e che in descrizione trovate il link per fare delle donazioni. Detto ciò, iniziamo subito con il video. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was, he killed. I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. I You don't was have the cards right now.
With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think You're you- gambling with World War III. What you're You're speaking gambling about? with What are you World speaking War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United States what of you're speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about we are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with a you. guy named Biden who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make, Um, because the attitudes have to change. Questo era il video in questione. Quindi ci sono tanti punti da discutere e che il presidente Trump insieme a Zelensky hanno tirato in questione. A parte io ci vorrei far notare che Zelensky, cioè io con tutto rispetto, però stai andando comunque alla Casa Bianca, allo studio ovale della Casa Bianca e ti presenti con una pseudo tuta dell'Ucraina. Cioè, io capisco la guerra, quello che ti pare, però l'abbigliamento dovrebbe essere un po' importante, no? Però, tralasciando questo, che comunque ha sempre la solita giacchetta, è da dire che Zelensky si è lamentato che dal 2014 Putin ha invaso l'Ucraina. Però non ha parlato di un'altra cosa importantissima, perché il suo obiettivo è quello di manipolare i media. Cioè, non ha detto assolutamente niente di quello che faceva il popolo ucraino all'interno del Donbass, non ha detto niente di quello che succedeva alla minoranza russa nel Donbass nel 2014 e che Putin ha intervenuto in Donbass per, diciamo, salvare quella popolazione. Di questo non ha detto assolutamente niente. E non ha neanche detto che oggi questa guerra è stata scaturita solo ed esclusivamente per il fatto che l'Ucraina ha cercato di essere annessa alla NATO. Se l'Ucraina avesse rifiutato, probabilmente tutta questa storia non sarebbe accaduta. Stessa cosa per la storia del cessate il fuoco. Cioè, Zelensky viene qua per dire
cosa vuole, però ha ragione Trump, cioè senza di loro, senza i soldi dell'America e dell'Europa, al 90% l'Ucraina sarebbe fallita in 3 giorni, non avrebbe potuto sostenere una guerra del genere. E allo stesso modo tutti quelli che dicono che la Russia avrebbe perso, eccetera, eccetera, che hanno poi fatto il lavaggio del cervello a Zelensky, perché lo stesso Zelensky, quando gli è stato detto da Trump che non sta vincendo la guerra, ha fatto una faccia come per dire: ma cosa stai dicendo? Io la sto vincendo e come? Quando è chiarissimo, ragazzi, che Zelensky e l'Ucraina non stanno vincendo la guerra, stiamo semplicemente perpetuando la morte. E per quanto riguarda le parole che ha rivolto Trump a Zelensky in passato, ovvero chiamandolo dittatore e comico mediocre, e anche riguardo ai problemi che ha nominato Trump durante la sua guerra, problemi di persone da arruolare nell'esercito, io ho visto cose atroci, ragazzi. Ho visto, e questi video li potete trovare tranquillamente online su X, eccetera, eccetera, ho visto esercito che dal momento in cui vedeva un uomo che aveva l'età per essere reclutato all'interno dell'esercito, venivano con il furgone, lo prelevavano, come, cioè, penso, ma neanche i rapimenti di persone della mafia sono così brutali, ragazzi, io veramente non ho parole. Cioè, si vedono proprio le scene di camion che accostano queste persone, lo buttano a terra, lo sollevano e lo caricano all'interno di un furgone. Cioè, come un rapimento da parte della mafia. Io vi giuro, ragazzi, non ho mai visto niente di più atroce. E questo però avviene all'interno di un paese che i media ci vogliono far passare come democratico. Un paese che voleva essere annesso alla NATO, un paese che possibilmente sarebbe potuto diventare parte dell'Unione Europea. Questo è quello che ci volevano far credere, e però questo è quello che succede. A me non risulta che in paesi democratici, se scoppia una guerra, a parte che le guerre nei paesi democratici non scoppiano al 90% delle volte, però se scoppia una guerra non prendono le persone per strada e le buttano su un furgone e caricandole per andare in guerra. Questo non avviene. Eppure l'Ucraina lo fa. Io capisco che gli mancano dei soldati, ma questo non è il modo di fare le cose. Non si possono prelevare le persone con la forza, buttarle dentro un camion chiuso e portarle dentro la caserma dell'esercito, arruolandole con la forza. Assolutamente no. Non si può fare e non è assolutamente democratico. Quindi io di questa faccenda dico che Zelensky è un po' stufato, onestamente. Trump ha assolutamente ragione. Questa guerra deve finire nonostante le cause o comunque nonostante una posizione sfavorevole per l'Ucraina. È chiaro, a mio avviso, che l'Ucraina deve cedere il Donbass e accettare la fine di questa guerra, rinunciare ad ogni pretesa di entrare all'interno della NATO e dell'Unione Europea e tornare sui suoi passi, lavorando da nazione che lavora da sola. Questo è chiaro, a mio avviso, anche perché non si può dichiarare guerra alla Russia. Se si dichiarasse guerra alla Russia, probabilmente scoppierebbe la terza guerra mondiale con tanto di bombe nucleari che raderebbero al suolo l'intero globo terrestre. Ma questo non lo vuole nessuno. Di conseguenza, ragazzi, questo era quello che ne pensavo. Cosa ne pensate voi di tutta questa faccenda? Fatemelo sapere all'interno dei commenti. E se il video vi è piaciuto, io vi invito a iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. In più, se volete supportarmi ulteriormente, io vi ricordo che è possibile abbonarsi e che in descrizione trovate il link per fare delle donazioni. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!